Добро вечер и добре дојдовте на најдепресивното комеди шоу кое никогаш сум го имала. Good evening and welcome to the most depressing comedy show that I've ever put on. И вие би биле депресивни кога 8 месеци би биле во изолација. You would also be depressed if you were isolated for 8 months. Со држање социјална дистанца од сите луѓе кои што ги сакате. Keeping social distance from all the people that you love. Со плашење од смртоносен вирус секој ден. Being afraid of a deadly virus every single day. Чекај малце, уствари, ова е пандемија, така што знаете што зборам. All right, so sorry that we are actually in a pandemic, so I don't know what I'm talking about. Sorry about that. No, you know what I'm talking about. Меѓутоа, ако чекавте шеги за COVID, сте се зезнале ептен затоа што COVID воопшто не е заебанција. But if you were waiting for COVID jokes, you're in the wrong place because COVID is really not any kind of joke. Се во врска со COVID еднакво сериозно и депримирачко во овој момент. Everything related to COVID is just as serious and terribly depressing at this very moment. Еднакво депресивно на она што се случува со COVID и фактот дека ние и вие не сме сега во иста просторија. What's equally depressing regarding COVID is that we're also not together in the same room tonight. И тоа што нема да можам да го слушам вашиот изнасилен аплауз и смеење. And the fact that I'm not going to be able to hear your forced laughter and applause. На моите глупи шеги. You know, the applause and the forced laughter on as a response to my stupid jokes. Еден од начините себе си да си ја олеснам оваа ситуација е тоа што си набавив копче за смеење. One of the ways I decided I could alleviate this situation for myself is actually get myself a laughter button. A laugh button. Значи, кога ќе го чуете овој звук, тоа означува дека сум кажала глупа шега, која што не би била смешна и не сте се насмеале, и овој звук е тука да ве потсети токму на тоа. So when you hear that sound, that means that I've said a stupid joke that didn't make you laugh, and this sound is there just to remind you that you actually should maybe laugh. Исто така, ако сецкам и ми се заглавува кранот, тоа значи дека фејкам, пошто не ми текнува следната финта. Also, if I happen to freeze and you can't hear me because my screen is stuck, it means that I can't really think of the next joke that is to come. And I'm faking it. Јас сум Линда Socialista, првата македонска жена дрек кралица, а вечерва имам честа да ме преведува принцеза New Roses, која што вечерва е прв пат во дрек, еден голем аплауз за нејзиниот храбар потег. Yes, so my name is Linda Socialista, and I'm the first female drag queen in Macedonia. And tonight I have the pleasure of being translated into English by my friend and translator, Miss New Roses, who is in drag for the first time in her life. So please also extend a warm round of applause for her courage. Сигурно не се запрашувате за оваа работа, ама ајде да се преправаме дека се запрашувате. I'm sure you're not asking yourself anything, you're not wondering anything about this issue, but let's pretend that you are. Линда, социјалиста, дрег, кралица, социјалиста, кралица, како тоа функционира? Linda, socialista, queen, socialist, queen. How do these two things work together? Значи, живееме во свет во кој што најголемата светска сила ја води маж кој граба жени за дунди. We live in a world where the person who is the leader of the greatest world power currently likes to grab women by the pussy. Свет во кој што еден куп од жителите сметаат дека живеат на рамна земја.
world in which a lot of people think that, quite a large amount of people, in fact, think that they live on a flat earth. Луѓе кои што се плашат од вакцини и кои што не сакаат да носат маски. People who are afraid of vaccines and don't like to wear masks. И вие се секирате дали сум јас социјалистичка кралица. And you're worried of whether I'm a socialist queen? Олез! Морам да признам дека во конкретниот момент малку јавам на Me Too бранот. I have to admit that currently I'm kind of riding the Me Too wave. Покрај сите права за кои што сега жените се борат, јас се изборив за моето право да бидам жена која имитира жена. Among all the other rights that women are currently fighting for, I also fought and gained the right to be a woman imitating another woman. Особено кога се знае дека дрегот е всушност еден поприлично машки спорт. Especially when we know that drag is basically men's sport. Така што ако меѓу вас има некој, не само што не носи маска, туку и што се скандализира од мажи во сукњи, само да ви... So if there's anyone amongst you who is not only not wearing a mask, but also scandalized by men wearing skirts, морам да ве смирам, јас сум сепак само една жена која што носи сукња. I have to tell you, don't worry, I'm just a woman wearing a skirt. Да сакав да бидам скандалозна, ќе облечев панталони. If I wanted to be scandalous, I would have put on pants. Во принцип, во светот на дрегот малку откосо се гледа на жените кои се дрег кралици. In the drag world, there seems to be this prejudice against women who are drag queens. They seem to be frowned upon. Тоа е затоа што на жените сепак им е полесно да изгледаат како жени. That's because, of course, for women it's much easier when they look like women. Затоа нам не ни се потребни вештачки цицки, вештачки кукови или било какви други потпунки. So for us, that's because we don't need fake boobs, fake hips, or any kind of other padding. Исто така сме поштедени од можеби најболниот аспект на дрегот, а тоа е вовлекувањето на курот. We have also been spared maybe the most painful part of drag, which is tucking in your dick. Што сепак не значи дека немаме што да вовлечеме и ние. Which doesn't actually mean that we have nothing else to tuck in. Еве да погледнеме. Let us see. Дали го гледате овој стомак? Do you see this stomach? А зошто не го гледате овој стомак? And why is it that you cannot see this stomach? Затоа што е вовлечен. Because it's been tucked. Сега, морам да признам, ова ми е стара финта од еден претходен сет. I have to admit, this is an old joke I had from a previous set of mine. Кога навистина, кога ја правев оваа финта, можев да го вовлечам стомакот. Back then, when I was actually performing this joke, I could actually tuck in my stomach. Затоа што не бев трудна, за разлика од сега. Because I wasn't pregnant, unlike now. Фала, COVID. Thank you, COVID. Да, значи, јас не само што сум дрег кралица, туку во моментот сум и прег кралица. So right, not only am I now a drag queen, but I'm also currently a preg queen. House of Socialista, мојата дрег куќа, за жал, беше празна толку време, бидејќи ниту една надежна дрег кралица не сакаше да биде моја ќерка. You know, the House of Socialista has been desolate and deserted for a very long time. It's because, unfortunately, none of the drag queens wanted to be my daughters. Па така морав да си направам јас моје дрег бебе. This is why I had to make my own drag baby. Уствари,
реалноста сепак е малку поинаква. Се занесов и заборавив дека за разлика од повеќето драг кралици немам само една, туку имам две дупки. Unfortunately, reality is a little bit different. In fact, I just got a little bit carried away and forgot that unlike other drag queens, I don't only have one hole, I actually have two. И сега за некој месец ќе видам што значи кога влезот станува излез. So in several months, I'll get to know what happens when the entrance becomes an exit. Од друга страна, сепак е на одреден начин добро што сум трудна бидејќи сум стара. On the other hand, I kind of, it's actually a pretty good thing that I'm pregnant because I'm actually pretty old. Последниот пат кога шмркав кока, например, кога се приближив вака до лидиите со цевчето, не можев да ги видам, ми се замати просто од што бев многу близко. The last time I did coke, when I put my face up close to my nose and my straw up to the lines, I was like, I couldn't really see them very well. Така што веројатно следниот пат кога ќе се дрогирам ќе морам да носам научари за читање. So next time I do drugs, I'm going to have to wear reading glasses. Сега скоро наполнив 39 години и за роден ден од мојата мајка добив апаратче за мерење притисак. So I just recently turned 39, and as a birthday gift from my mom, I got a blood pressure monitor. Се уште не сум го продала за дрога. I still haven't sold it for drugs. Добив и труднички панталони од неа. I also got a pair of pregnant pants from my mom. Тие никогаш нема да ги продадам. And I will never sell these. Тие ќе си ги чувам долго од кога ќе го родам бебето и ќе ги носам секој пат кога ќе одам во ресторан. I'm going to wear them a long, long time after the baby is born, and I'm going to wear them every single time I go to a restaurant. Немате поима колку е добро да можеш да јадеш и никогаш да не мораш да те стисне нешто или да мораш да се откопчеш. You have no idea how good it feels. We can just eat and eat away. And, without actually having to unbutton your pants or unzip your zipper. Така што, сите вие што сте гурмани, ви препорачувам да си купите еден пар труднички панталони без разлика дали сте машко или женско. So for all of you eaters out there, I'd really recommend a pair of pregnant pants, regardless of whether you're a boy or a girl. Сега знам дека измешав малце шали за дрога и малце шали за бременост, ама нека не ве фаќа паника во врска со тоа. I know I mixed up some jokes about pregnancy and some jokes about drugs, but please don't panic. Може би малку ве лаже изгледот, но сепак не сум до толку луда. You may be fooled by my looks, but I'm not that crazy. Сега додека сум трудна, јас не пушам цигари, не пијам алкохол и не се дрогирам. While I'm pregnant now, I don't drink, I don't smoke, and I don't do drugs. Сето тоа ќе го правам после, откако ќе се роди бебето, за да заборавам колку копилето ми го уништило животот. I'll do all of those things after the baby is born to forget how that little bastard has ruined my life. Меѓутоа, во периодов сепак учам да се радувам на фактот дека сум бремена. However, during this time, I'm learning how to be happy about being pregnant. Се радувам сега на следната фаза кога ќе станам мечка. I'm looking forward to the next phase when I become a bear. Па потоа фазата кога ќе станам крава за молзање. And then the next phase when I become a milking cow. И на крај, нели, ултимативната фаза кога станувам доживотен роб на еден створ. And the ultimate phase when I become a lifelong slave to some creature. Кое што и вака неродено веќе од внатре ми ги гази сите органи. A creature that yet unborn from the insides is every day stomping on my organs. Учам да се радувам на сето тоа бидејќи јебига ова бебе не беше планирано. I'm learning to be happy about all of these things because fuck it, this kid was not planned. Кога отидов на гинеколог и кога го видоа бебето на ултразвук, ме праша кој е првиот ден од вашата последна менструација? When I went to the gyno and they did an ultrasound on me, they asked me, when was the first day of your last period?
Реков, бич, да го знаев, првиот ден од последната менструација се немаше да бидам трудна. I said, bitch, if I knew the first day of my last period, I wouldn't be pregnant right now. Исто така, барем малце да сакав фелацио, исто така немаше да бидам сега трудна. Also, if I liked fellatio just a teeny bit more than I actually do, I also wouldn't have been pregnant right now. Also, за сега од се што ми треба за бременост и за мајчинство, ги имам само тие труднички панталони. For now, of all the things I require for, being a mother and being pregnant, the only thing I have are the pregnant pants. Сето друго што ми е потребно, ќе го позајмам, нема шанси да го купувам. All the other things that I need, I'm just going to borrow. There's no way I'm spending money on this. Затоа што дур тоа купиле не научи да збори и да каже сакам ова, сакам она, нема шанси да ги трошим моите пари. Because until that little brat learns how to actually talk and says, this is what I want this, I want that, there's no way he's going to spend, or she is going to spend my money. За среќа, од една пријателка набавивме количка за бебе и облека. Fortunately, a friend of ours lent us a stroller and baby clothes. И ни рече дека има и креветче, ама било розово и со принцези и ќе ни го дадела доколку имаме женско бебе. And she said she also had a crib, but it was pink and it had some princesses on it, and she would lend it to us if we had a girl. А јас си реков, не се секирај, дур живее под мој кров, живее под мој правила, оно ќе расте ко геј. And I said, don't worry, as long as it lives under my roof and under my rules, it's going to be raised gay. Иако за нијанса малце повеќе сакам да имам девојче, затоа што ми е страв дека ќе треба да се бориме ако е машко да го натераме да биде геј. I have to admit that there is a little part of me that wants a girl more, because if it's a boy, we're going to have to struggle to force him to be gay. There is a chance. Oh. Една од лекарките што ме вида, мислеше дека многу ќе се израдувам ако ми каже дека машко, така што рече, мама, честито, мама, имаш син. One of the doctors that I saw, when she did the ultrasound, she looked at me thinking that I would be very happy, and she said, Mommy, you're going to have a little baby boy. А јас си реков, ќе видиме. And I said, we'll see about that. И нормално си побарав и второ мислење. And of course, I looked for a second opinion. Вториот лекар кој ме погледна рече дека е девојче. The second doctor that I saw told me that it was a girl. Така што сега пак сме на нулта точка и не знаеме што носам. So now we're on ground zero again, and I still don't know what I'm carrying. Така што кога ќе ме прашаат што е бебето, јас викам Шридингерово е. So every time they ask me, what is it? What is the baby? I say, it's Schrodinger's. За среќа се уште не помислиле дека ме евел некој рандом германец и не сакаја ќе ми направил дете. Thankfully, they still haven't thought of the idea that I've been fucked by a random German dude who got me knocked up. Се дури не го знам полот на бебето, нема да се малтретирам со смислување имиња, сепак е дупла работа тоа. As long as I don't know, the baby's sex, I'm just not going to worry about deciding on its name, because that's just, twice the job. Twice the job. Thank you. Меѓутоа, му смислувам дрег име. However, I am coming up with drag names. За сега две се во игра. Едното е по мама, која што се вика Линда Социалиста, Бебе Социалиста. The first name is Bebe Socialista. It's after mommy, Linda Socialista. А второто како мажна мојата милена дрек кралица Бендела Крем, Бебела Крем. And the second one, as an homage to my favorite drag queen, Bendela Creme, is Bebela Creme. Последниот пат кога го видовме бебето на ултразвук, навистина си ги криеше гениталиите.
The last time we saw the baby in the ultrasound, it was really hiding its genitals. Така што другар ми рече, леле, ќе биде драг кралица како мама. So my friend said, oh, it's gonna be a drag queen just like it's me. А во случај сепак да биде машко, да не сака да го растеме како геј и да не сака да се занимава со драг. And are you stuck? No. Just in case it's a boy and it's not gay. Is that what you said? Yes, and it doesn't want to do drag. Ке се тешам со помислата на мојата драга New Roses, која што ми кажа, не се секирај, драга. И онака во наредните неколку месеци цело време ќе имаш куру тебе. I'm always going to repeat the words of my dear friend New Roses, who said, "Don't worry, honey. You know, just be happy that in the next few months you're going to have a dick inside you all the time." Тоа беше се од нас. Благодариме. That was all. Thank you for your attention. Bye. And wear your masks. Yeah.